This is Art Television. A very good evening and a warm welcome to the Business Roundup on another weekend. We Art Television bring you, as usual, another collection of latest happenings and developments in the business arena, easing your decision-making moments. Now let's have a look at the headlines for today. Government reveals its plan on the Galle port. The $1 billion bond maturing in July will also be settled as promised, Governor Cabral assures. Inflation in December increased by almost 3% compared to the previous month. News in detail. The government announced on Wednesday that the Galle port, with an investment of $175 to $200 million will be developed as tourist port and leisure hub in South Asia. The 4-year project is coordinated by the Sri Lanka Ports Authority, while the organization will also help investors cut across bureaucracy as well as discuss tax breaks. The project is to be developed as a public-private partnership with local and foreign investors being facilitated expeditiously. The development will include 2 offshore breakwaters to come in Galle Bay and harbour and the proposed construction of a state-of-the-art cruise terminal. It is hoped that development will attract hotels and other leisure-based activities to the city and generate many opportunities for employment. By promoting leisure activities such as reef exploration, water sports and scuba diving, along with Galle's historic significance, the government expects the project to attract close to 7 million tourists. In order to ensure the continued survival of marine life in the port area, an environmental impact assessment will be followed closely while breakwater construction and land reclamation occurs. The land reclamation project is expected to add 40 hectares to the city of Galle. Minister of Ports and Shipping Rohitha Abegunawardena said on Wednesday that the Galle port will be developed as a regional commercial port focused on tourism and leisure. Minister Abegunawardena made these comments during the Galle Port Development Symposium and added that it will attract fresh private sector investments. එවැගේම ගාල්ල පුරවරය සංචාරක පුරවරයක් එවැගේම ගාලු කොටුව තාමත්ම මනරම් අලංකාර ස්ථානයක්. ඉතින් ඒ නිසා අපි බලාපොරොත්තු වුණේ මේ ගාලු වරාය සංචාරක වරායක් හැටියට වැඩි දියුණු කරන්න. ඒ අනුව තමයි අද දවසේදී දේශීය සහ විදේශීය ආයෝජනයන් වලට කැමති ඒ ආයතන සියල්ලටම එන්න කියලා අපි අපේ ගාලු වරාය අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද කියන එක බලාපොරොත්තු වෙන සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ව දැනුවත් කරා. ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ සංවර්ධනයේ තුලින් නව දිය කඩනයක් ඉදි කරන් ඒ දිය කඩන ඉදි කිරීමත් එක්කම අපේ වරාය නගරය හා සමාන හෙක්ටයාර් 40ක භූමියක් අපිට ලැබෙනවා මේකෙන්. ඒ භූමිය තුල අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා විශේෂයෙන්ම මේ කොළඹ වරාය නගරය හා සමානවම ගාලු පුරවරේ පෞද්ගලික ආයෝජකයන් විසින් ඒ සංචාරක ක්ෂේත්‍රයට අදාළ සාප්පු සංකීර්ණ හෝටල් එවැගේම නිවාස මේ සියල්ල ඒ තුලින් ක්‍රියාත්මක කරන්න. එවැගේම ගාල්ලවරා ඉතිහාසයේ ඉඳලම යොට් මරීනා එකක් ඇත. යොට් දාව යාත්‍රා පැමිණෙන වරායක් බවට පත් වුණා. ඉතින් මේක වැඩි දියුණු කරන්න අපි කටයුතු කරා. ඉතින් මේක ආයෝජකයන්ට අපි ආරාධනා කරපු දවස මේක. ඒ දවස අනුව අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා විශේෂයෙන්ම මේ ගාලු වරාය වැඩි දියුණු කරන්න. Last week, an extraordinary gazette with monetary board approval set new guidelines from the central bank for the tourism sector, whereby it is mandatory for non-resident customers to pay in foreign currency. The government expects the tourism sector to boost foreign reserves and grow beyond pre-pandemic levels. The extraordinary gazette, which effect from 21st January, requires hotel service providers registered with and licensed by the Sri Lankan Tourism Development Authority to accept payments for services rendered to persons resident outside Sri Lanka only in foreign exchange, deposit such foreign currency into a business foreign currency account of the hotel service provider, or sell to a licensed bank within 3 business days, credit payments into a business foreign currency account of the hotel service provider in the event such person resident outside Sri Lanka makes payments using an electronic fund transfer card.
However, hotel service providers may accept payments in Sri Lankan rupees from persons resident outside Sri Lanka, provided they submit original documentation to prove that such Sri Lanka rupees represent the foreign currency brought into Sri Lanka and was converted through a licensed bank or an authorized money changer. The oil tanker Sunny Bay, carrying 15,000 metric tons of marine gas oil, called at the Hambantota International Port on 23rd January. The vessel was the first to discharge MGO for storage at the port's tank farm. The port's proximity to BCC routes, its partnership with Sinopec for IMO 2020 fuels, and a state-of-the-art petroleum testing laboratory with the Intertech Lanka make Sri Lanka's maritime services competitive. The Hambantota International Port, with its global partner Sinopec, launched bunkering operations for VLSFO last year. The tank farm, along with its fully refurbished oil jetties, were FSS certified by the Lloyd's Register earlier this month. The port, as strategic bunker operator in the region, will utilize a storage facility for marine gas oil and marine diesel oil. This will provide a full complement of bunkering fuels for its customers, along with advanced on-site assurance, testing, inspection and certification services for bunker fuels, LPG, LNG and other petrochemical products. Once in operation, the Hambantota International Port will cater to the second highest demand in the maritime industry. The marine gas oil supplied by the port is compliant with the ISO 8271 standard and can also be provided to overseas locations such as the Maldives. Stay tuned for more news. We'll be right back after a small commercial break. Businesses in this day and age require the best communication solutions to be connected anywhere and anytime. Our technologically advanced long-distance radio devices operate even in the most challenging and harsh environments, designed for dust, water, and drop resistance. The push-to-talk function is designed for convenience, ensuring clear and uninterrupted communication between multiple devices. Dynacom Engineering, a subsidiary of IWS Holdings, is a licensed service provider of the best push-to-talk long-distance wireless communication systems, approved by the TRC and the Ministry of Defence. Sponsored by multiple devices එකවර connect කළ හැකි internet like a boss SLT Welcome back to the Biz RoundUp. Agriculture Minister Mahindananda Alutgamage on Tuesday said that the government has decided to purchase paddy from farmers at a price of 75 rupees per kilogram starting today. Addressing a media briefing to announce cabinet decisions, the minister also announced that the cabinet decided to pay farmers 25 rupees per kilogram in compensation in order to secure their income levels if there is a reduction in the paddy harvest during the 2021 and 2022 Maha season. සමස්ත මහකන්නේ වගා කළ සියලුම ගොවීන්ට අපි අනිවාර්යෙන් මේ වන්දිය ලබා දෙනවා. ඒ නිසා ගොවියන් කිසිසේත් ආය ආණ්ඩුවට චෝදනා එල්ල කළ යුතු නැහැ. ඔබ මේ වැඩසටහනට සහාය දක්වුවා වගේම ඔබට යම් පාඩුවක් වෙන්න අපි ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඒ වන්දි ලබා දෙන්න අපි ඊටාම කඩිනමින් කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම අපි පෞද්ගලික අංශයත් එක්ක වීඇලේ මණ්ඩලය තරගකාරී ලෙස වී මිලදී ගන්න අපට කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමැතිය දුන්නා. ඒ නිසා අපි අද ඉඳලා රුපියල් 75කට අපි වී කිලෝ එකක් මිලදී ගන්නවා. අපි පෞද්ගලික අංශයත් එක්ක තරගකාරී ලෙස මිලදී ගන්නවා. හැබැයි රුපියල් 75ට වී ගත්තා කියලා පාරිභෝගිකයන් කලබල වෙ යුතු නැහැ. අපි සහල් මිල වැඩි කරන්න කටයුතු කරන්නේ නැහැ. රජය පිටරටින් හාල් ආනයනය කරන්න තීන්දුව කළා තියෙනවා.
මොකද මේ වීමෝල් මාෆියාව විසින් පහුගිය කාලේ තාම අසාධාරණ ලෙස වීමිල රුපියල් 150ට 200ට අරගෙන ගියා. ඒ නිසා මේ වීමිල පාලනය කරන්න ඕනේ නම් එක පැත්තකින් රජයේ සතුව වී සංචිතයක් තියෙන්න ඕනේ. තව පැත්තකින් රටින් හාල් ගෙනෙල්ල හරි යම් ප්‍රමාණයක් තිබිය යුතුයි. නමුත් අපි වගකීමකින් කියනවා ඒ මොන දේ කරත් ගොවියට වී විකිණීමේදී අසාධාරණයක් වෙන්න අපිට දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි වියලේ මණ්ඩලයට මං ගිය අනුමැතිය ගත්තේ තරගකාරී මිලට ගිහිල්ලා වී මිල දී ගන්න. එතකොට පිටරටින් හාල් ආනයනය කරත් වී මිල බැස්සත් වියලේ මණ්ඩලය ඉදිරිපත් වෙනවා ගොවියගේ වී ටික මිල දී ගන්න. Agriculture Minister Mahindananda Alutgamage told the media on the same day that the government has to order organic fertilizer from the same Chinese company which once failed to provide a quality product. He told the media personnel that the government is bound by an agreement and that the Chinese company must provide high-quality fertilizer, this time respecting the clauses of the agreement. අපි ජාත්‍යන්තර ලන්සුවක් කැඳවනවා කාබනික පොහොර ආනයනය කිරීම සඳහා. මේ සඳහා ලෝකේ සමාගම් 22ක් මේකට ඉල්ලුම් කරනවා. මේකෙන් තේරෙන්නේ 4යි. ඒ 4න් සමාගම් 1යි નિયમિત වේලාවට පොහොර දෙන්න පුළුවන් කියලා අපට සහතිකය දෙන්නේ. මොකද මේ කාබනික පොහොර රසායනික පොහොර වගේ නෙවෙයි. ලොකු මෙට්‍රික් ටොන් ගණන් හදලා තියන්නේ නැහැ. ඕඩර් කරාම තමයි හදන්නේ. ඒ නිසා මේ තේරිච්ච සමාගම දැනට ලෝකේ තියෙන කාබනික පොහොර හදන විශාලතම සමාගම සහ චීනේ තියෙන කාබනික පොහොර හදන විශාලම සමාගම. මේ පොහොර සමාගමේ නැව ඇවිල්ලා තියෙනවා. රිජෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. අපි බාහිර ගත්තේ නැහැ. මම දිගටම කිව්වා මේ නැව මං ගන්නෙ නැහැ කියලා. ඒ අනුව අපි ආපහු යවුවා. ඒගොල්ලෝ දැන් අපිට ආපහු සාම්පල් එක වන්න ඕනේ. ඒ සාම්පල් එක ටෙස්ට් කරලා ඒක පාස් වුණොත් විතරයි ඒ පොහොර ටික අපි ගන්න. ඉතින් ඒ නිසා අපි කිසිසේත් එක සමාගමක ගන්න මොකුත් බැඳිලා නැහැ. හැබැයි අපි ඉන්ටර්නැෂනල් ටෙන්ඩර් එකක් දාලා අපි ඒ කොන්දේසි වලට එකඟ වුණොත් අපි බැඳිලා ඉන්නවා ඒ සමාගමෙන් ගන්න. හැබැයි මොන බැඳුනත් අපේ ක්වොලිටි පොහොර එන්නේ නැත්නම් අපි පොහොර ගන්නෙ නැහැ. අපි ඒගොල්ලන්ට කියලා තිනවා කඩිනමින් අපිට එවන්න කියලා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ දැන් එවන්න පොඩ්ඩක් අදිමදි කිරීමක් තියෙනවා. මොකද අද අපිට ඒගොල්ලෝ 345ට අපිට පොහොර දෙන්න එකඟ උනේ. අද 790ට මේ පොහොර ගිහිල්ලා. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ දැන් අදිමදි කිරීමක් කරනවා අපට තේරෙනවා. හැබැයි අපි යට ලෙවල දෙනවා වහාම කඩිනමින් අපිට සාම්පල් ලෙවලා අප පොහොර ටික වන්න කියලා. Ajit Niwad Cabral, Governor of the Central Bank of Sri Lanka, speaking to CNBC International on Monday, expressed confidence in settling the $1 billion international sovereign bond maturing in July. The governor stressed that this is the only area where any kind of risk can be seen and that there is no need to approach the IMF as Sri Lanka is already restructuring its debt in a sustainable manner. Last week, Sri Lanka settled a $500 million bond and now faces a $1 billion bond maturing in July. The governor conveyed that arrangements have been made to settle the bond maturing in July and that its settlement would cut ISP exposure by 23%. The ISPs that remain will then amount to $11.5 billion and is a result of the government policy to reduce exposure to ISPs for greater resilience against external sector shocks. Governor Cabral went on to state that of the $6.9 billion in debt due for 2022, most are loans based in Sri Lanka which have been negotiated for rollover, and the multilateral debt for 2022 will be funded with new incoming receipts. He's confident that nation can overcome its forex and economic issues with the current strategy, which involves Indian credit lines of $2.5 billion, currency swaps and bilateral funding until non-debt creating inflows are established in coming months. Stay tuned for more news. We'll be right back after another commercial break. Skoda. Simply clever.
State of Business. Sponsored by QHD quality video streaming Samaga. Internet like a boss. SLT Mobitel Fiber. IWS Aviation. Welcome back to the Biz Roundup. Secretary to the State Ministry of Production, Supply and Regulation of Pharmaceuticals, Saman Ratnayake, recently said that the dollar crisis in the country has also affected the import of drugs. Speaking at an online press briefing organized by the President's Media Center, Dr. Ratnayake said that, however, the central bank has released $11 million to the State Pharmaceuticals Corporation and $5.3 million to the State Pharmaceuticals Manufacturing Corporation to consider manufacturing the drugs locally. අපේ රටේ මේ වෙනකොට පුරුදු වෙලා ඉන්නවා විශාල ප්‍රමාණයක් ජනතාව අර වෙළඳ නාමයෙන් එන ඖෂධ ගන්න. දැන් අපි කියමු දැන් සාමාන්‍යයෙන් කොලෙස්ටරෝල් වල ගන්න රොසවැස්ටින් ගත්තොත් එහෙම රුපියල් 80කට රොසවැස්ටින් තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරන ආයතනයක රොසවැස්ටින් ගන්න රුපියල් 15ටත් තියෙනවා. ගුණාත්මක භාවය ක්වොලිටි එක ඒ සමානයි. එතකොට ආදේශක මම ඒකත් දැන් බලන් යනවා ආදේශකක් තියෙනවා. දැන් අපි දැන් ඩොලර් ප්‍රමාණයක් වේදම් කරන්න වෙනවා අර වගේ ලොකු ඖෂධ වලට. ආදේශක විශාල දැන් ඒ ආදේශක ගන්න අපි පොඩි ප්‍රමාණයක් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක නිෂ්පාදනය කරන්න දෙගොල්ලොන්ට මම උපදෙස් දුන්නා. ඒවා හඳුනාගෙන මේ වගේ ඖෂධ වර්ග 14ක් පිටරටින් ගේන ඖෂධ අපේ ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරනවා. ඒ අයට කිව්වා අපේ විශේෂයෙන්ම අපි ඒවා ලබා ගන්න අපේ වෛද්‍ය සැපයුම් අංශයට ඒ අයට කිව්වා අපේ වෛද්‍ය සැපයුමට අමතරව සැපයුම් අංශයට අමතරව පෞද්ගලික අංශයටත් ඔබතුමා නිෂ්පාදනය කරන්න ඩොලර් හිගයක් ආවොත් එහෙම සමහර විට මේ ඖෂධවල හිගයක් ඇති වෙයි. ඒ නිසා මොකද මේවා පුරුදු වෙලා ඉන්න ජනතාවක්. ඒක නිසා ඒ අයට ඒක available කරන්න කියන මේ වගේ විශේෂ ක්‍රියාමාර්ග ගනිමින් සිටිනවා. මේ රටේ ඖෂධ හිගයක් ඇති වෙන්න තියෙන අවදානම අවම කරන්න තමයි පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද අපි ඩොලර් කියන එක අපේ නෙවෙයි. Despite the pandemic challenges, the electronic and electrical sector recorded export earnings of over $422 million in 2021, showing a 30% increase when compared to the $328 million earned during the previous year. These figures were revealed in a statement released recently by the Sri Lanka Export Development Board. Sri Lanka is seen as a centre of excellence in electronics design and development, as is recognised as a design and delivery destination in the sector. The sector, with Sri Lanka Export Development Board support, aims to reach an export target of $1 billion by 2025. The EDB statement also communicates that the industry is engaged in advanced research and development and has emerged emerging technologies such as the Internet of Things, robotics, biomedical and analytics. Sri Lankan electrical and electronics sector affords the nation a foothold in the global electronics value-added supply chain and caters to multiple industries including automobile, telecommunication, consumer electronics and industrial automation. There are more than 100 organizations engaged in design, manufacture and export of products and services within the sector. The sector has approximately 37,000 employees. This includes high-profile researchers and design engineers who make a significant contribution towards the country's export-focused economic development ambitions. Headline inflation as measured by the year-on-year change in the National Consumer Price Index increased to 14% in December 2021 from 11.1% in November 2021. Meanwhile, on an annual average basis, the NCPI increased to 7.0% in December 2021 from 6.2% in November 2021. Inflation was driven by monthly increases in prices of items in both food and non-food categories. Subsequently, food inflation increased to 21.5% in December 2021 from 16.9% in November 2021. While non-food inflation also increased to 7.6% in December 2021 from 6.2% in November 2021.
The monthly change of NCPI was recorded at 3.68% in December 2021 due to increases observed in prices of items in both food and non-food categories, which were 3% and 0.68% respectively. Accordingly, within the food category, prominent increases were observed in the prices of vegetables, rice and green chilies. Further, prices of items in the non-food category recorded increases mainly due to price increases observed in the restaurants and hotels and alcoholic beverages and tobacco subcategories during the month. The core inflation, which reflects the underlying inflation in the economy, increased to 10.8% in December 2021 from 8.8% in November 2021, while annual average core inflation increased to 5.5% in December 2021 from 5.0% in November 2021. With that, we wind up today's news. Thank you for watching. See you tomorrow with State of Business at 7:45 p.m. Until then, take care. Good night.